Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you a poem, Where the Mind is Without Fear, Geetanjali number 35, written by Rabindranath Tagore. So let us know some basic details about the poet, who is Rabindranath Tagore, 1861 to 1941. Rabindranath Tagore was an Indian poet, writer, playwright, philosopher, composer, and painter. So two of his poems are chosen as national anthem for two countries. So you'll be knowing about one national anthem, that is our national anthem, which is Janaganamana. Actually, that particular poem came under the title Bharata Bhagya Vidata. Bharata Bhagya Vidata was the original title of that poem, which had 5 stanzas, but we took only the first stanza as our national anthem, which became Janaganamana. Okay, so there is one another country which followed the poem of the writer Rabindranath Tagore as their national anthem. That country is Bangladesh. What is the anthem is known as Amar Shamar Bangla. Amar Shamar Bangla. Okay. So here, this particular what is that collection of poems or anthology, Geetanjali, in English it is known as song offerings. Song offerings. Anthology is nothing but collection of various poems. Okay, so yeah, actually he wrote those poems in Bengali, which had actually 157 poems in number, which got published on 4th August 1910. Okay, initially it was published on 4th August 1910 in Bengali version. So when it came, in English, it came under the title Song Offerings. It got translated by the writer himself, that is Rabindranath Tagore, translated those works from Bengali to English. But in English version, we have only 103 poems, whereas in Bengali version we have 157 poems. In English version, we have only 103. Okay. So these, these poems. I'm talking about English poem. No, English collection got published in the year 1912 by Indian Society in London. So it got some kind of universal approval or recognition. That is why his particular collection, Geetanjali, got selected for Nobel Prize, and he was awarded Nobel Prize in the year 1930. So after some 8 or 9 years, after some 8 years, in 1921, he went to Sweden to give his Nobel Prize acceptance speech. Okay, clear? So here, this particular poem number, Geetanjali number 35, where the mind is without fear, in Bengali it is known as Chitto Jeta Bosya. Bengali version, the meaning of this title, where the mind is without fear, is Chitto Jeta Bosya. So here, this particular poem was presented in 1917 in Indian Congress in Calcutta, and it was accepted as Indian prayer. Clear? So now let us read the poem, Where the Mind is Without Fear, Geetanjali 35. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country. So this is the poem which has 11 lines. Okay. So here, where the mind is without fear and the head is held high. So the first part becomes the title of the poem. As I already told you, when the poem is not given a separate title by the poet, the first line becomes the title of the poem. So where the mind is without fear and the head is held high. So he is having so many ideas. What kind of nation he wants to have. So here, this this poem was written before India got its independence. He died in 1941 itself. It got published. Bengali version got published in 1910, and where it happens with English version in the year 1912. Yeah. So here, where the mind is without fear, when people don't have fear, when their minds are free from fear, when they don't have any problem, when they don't worry about anything.
unheaded health, when they feel proud about being somewhere, when they feel proud about being in that particular country, where knowledge is free, that particular country, they are able to, in that particular country, they are able to access education freely. Where education is given to everyone freely, where everyone is able to study well, where the world has not been broken up into fragments, that particular place. He speaks about the entire world here, but it is applicable to India, our country too. So it is not divided into different partitions. There are no partition in the entire world. So he speaks about that. There is no partition or there is no division at all. By narrow domestic policy, here he speaks about there is no division based on any particular reason. Let it be religion, let it be creed or caste or color or anything else. So there is no division among the public. Everyone is treated equally, everyone is equal. Words come out from the depth of the truth. Where someone is asking a question, what happened? What is your case? So when people, they are fearless and they are able to answer the question from the bottom of their heart, when they are able to speak what happened actually, that is, they are really honest. They have to prove that they are honest by means of speaking truth. Correct. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. So here, when they are working very hard, they are really hardworking and they are aiming at perfection. They are aiming at their success. They are able to get success because they are working hard. They are working, striving hard. They are aiming about something else. They are taking action towards that aims and they are reaching it finally, where the clear stream of reason has not lost its way. So people know when they are getting education and they are thinking freely, when they are not bound to anything, when they are not answerable for some unnecessary things, when they are fearless, when they are feeling proud being in a particular country, they can develop logical thinking and reasoning. All their ideas or all their visuals are their minds are, that becomes completely logically correct. So they can develop logical ideas, logical reasoning can also be applied. So here, that kind of logical thinking cannot be wasted or should not be wasted. Why? It is the dairy desert sand of dead habits. So when people know, when someone is asking a question, why are you doing this? Why are you doing this? What happened? Why are you doing this? Means this is the question someone is asking you. So what people will answer? So this has been followed by followed for ages and ages. That is why I'm following it. So without knowing the actual reason of that particular thing, why it has been adopted by someone else for some 100 years ago or some 200 years ago. So we people just still follow it without applying our reasoning. So this kind of logical thinking or reasoning should not get wasted by these kinds of, what is that, old unwanted rituals or practices which cannot be used at that particular, which are really unwanted, which are really not important at that particular place of action. Clear? Where the mind is led forward by these. So now only he speaks to God directly. So I want country to be like this. There are so many ideas. He is just listing out one by one. Now only he speaks to God. So by means of, here, thee means you is God. So where the mind is led forward by thee. So you are only there to guide us. You are the motivating factor. You are the guiding factor. You are there to support us. You are our mentor. You are our guide, you are our philosopher. So he completely rests on God to support people when they are in need, into ever winding thought and action. So you have to be there to show us the right way, to make us do the right action, to make us think the right thoughts and make us do the right action. So we'll be having so many ideas in our mind, but it comes to reality once we apply it in our real life. Then only we can make our ideas into action. Into that heaven of freedom, my father led my country. Now only last line he speaks my country. Here my country denotes India. My country is India. So here our country, he speaks about his country is our country. Into that heaven of freedom. So when India becomes heaven of freedom,
Because of you, Father, because of you, God, you are there to support us. When we people have all these things in our life, because of your blessings, at that time we will be completely free of all that struggles, completely free of all the problems, all the worries, and we can live our life happily. All our lives will be completely based on our blessings. This is how the poem ends. So, in a way, this poem can be called as a devotional poem, or as it is mainly comes under patriotic poem, because all his requests, he's making so many requests to God, but all his requests are for the country India. So mainly it is a patriotic poem. And so yesterday also I told about another poem. No, what is that poem? Leave the chanting, which is Geetanjali number 11. So what actually that poem deals with Geetanjali? Why? Just I want to have a comparative look of these poems. These two poems. One is Geetanjali 35, where the mind is without fear, and another poem that I am telling you now is what is that? Geetanjali number 11. Leave this chanting. So why you people go to temple to tell your prayers to God? Or do you believe that God is only in the temple? Why do you go to temple? Why do you visit temples? So why do you go there? What will you find in the dark corners of the temple? So it doesn't mean that he doesn't tell that God is not there in the temple. Whereas he makes us realize that God is in every form. God is in every people that we meet. We can see God in the form of a laborer who is working really hard in his life to come up in his life. We can meet God in the form of path maker. We can meet God in the form of tiller who is tilling the ground. He's investing all his labor to do his work perfectly. So God is in every form. God is here. God is there because He is omnipresent. We cannot define. So we are here. We can say we are in the classroom, but God is omnipresent. God is everywhere. So that is the point He wants to make us think and realize. So here, this poem. Let us think about the themes. So we know, since it is a patriotic poem and it was written before it got published before India got its independence. First theme is freedom. Obviously, freedom. Second, when he feels he wants his people to be fearless. So it also deals with fearlessness. Third one is all of us should be united under one umbrella. All, even in a line, he speaks about the entire world. There should not be any division in the entire world. Now, it is not only for India, it is for all the countries. He speaks that. So he advocates for unity. And when we want to get our education, when he speaks for the education, he speaks about enlightenment. Okay. Now let us see some literary devices. First one is metaphor. So metaphor, is a way of comparing two different things in indirect. But not using like or as. The comparison will be made indirectly. So here he is comparing narrow-minded walls. What does he actually want to mean here? Narrow-minded walls are actually indirectly compared with narrow-minded divisions. As I already told you, religion, caste, creed, based on any of these things, all of us should not be divided. All these people should not be divided based on any means of, he's listing, there are so many things, color, creed, religion. So narrow-minded walls are being compared with narrow-minded divisions. It is a kind of, there are two different entities are compared here. So second one is personification. So here, personification, you may be knowing about personification. What is that? When human qualities are attributed to non-living things. Okay, so here non-living, what is it? Object. Here object is striving. Striving is an object, just not a living thing. That is given human quality of being tireless and stretching. So where tireless striving stretches its arms towards perfection. Actually, it is not living, it doesn't have arms. Okay.
So it is personification. Another one is apostrophe. Apostrophe, where apostrophe is a literary device when a speaker directly addresses someone or something when he is not able to get the reply from the person. Okay, so this is known as apostrophe. Here he no he in the line number sure line is where the mind is led forward by thee. He speaks as if he is speaking to God. He very well knows that he will not get reply from God. Anyway, he is making his request. He's pleading for something for the sake of his country, assuming that he is speaking to God. Clear? So here a direct address has been made to the Father who is not present there physically. We are not able to see God there. When he is making his request, he is not able to see God, assuming that he may be present everywhere. He is asking, knowing that we may not reply him back. So that kind of literary device is known as apostrophe. So another one is synecdoche. What is the synecdoche? So here, when we are referring, when you want to speak about the whole of something, we will be using a part of the whole thing to refer the complete thing. Do you understand? A figure of speech where a part is made to represent the whole thing is known as synecdoche. So here, in the line where the mind is led forward by this. So here, mind stands for citizen. Mind stands for public. Mind stands for all the people of India. So mind is only the part where public or citizen or people are for the whole thing. Okay, so here a part is being used in the case of the public, whole. It is applied in both the case, vice versa. A whole can be referred to specify a particular thing. So that is known as synecdoche. So now I'll explain the same poem in Tamil now. So where the mind is without fear, கீதாஞ்சலி 35ல இருக்கக்கூடிய ஒரு போயம். கலெக்ஷன் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பெங்காலி எழுதினப்போ 157 போயம்ஸ் அவர் எழுதியிருக்காரு. அதே டிரான்ஸ்லேஷன் அவரே பண்ணியிருக்காரு. இது நிறைய நம்ம புக்ஸ் படிச்சிருக்கோம். இந்த தமிழ்ல இருக்கிற புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய டிரான்ஸ்லேட் ஆகுது. ஹிந்தியில இருக்கிற புக்ஸ் தான் டிரான்ஸ்லேட், குஜராத்தி, இந்த மாதிரி ரீஜனல் லாங்குவேஜ், மராட்டி, கன்னடா புக்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட், எல்லாமே டிரான்ஸ்லேட் ஆகிறப்போ மோஸ்ட்லி அந்த ரைட்டரே எழுத மாட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப கமாண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருந்ததுன்னா அவளே பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இல்ல அவளுக்கு டைம் இருக்காது, இல்ல பிஸியா இருக்கலாம், இல்ல யாரையாவது வச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுங்க. இந்த கேஸ்ல அவரே அவரோட, ஏன்னா அவருக்கு நல்ல ப்ரொஃபிஷியன்சி இருக்கு இங்கிலீஷ்ல. சோ அவரே அவரோட போயம்ஸை டிரான்ஸ்லேட், நிறைய பேர் டிமாண்ட் பண்றாங்க, பண்ணுங்க, ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க. சோ அதனால அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. அவர் ஆக்சுவலி பெங்காலில தான் எழுதியிருக்காரு. நிறைய பேரோட ரெக்வஸ்ட் வர்றதுனால டிரான்ஸ்லேட் பண்றாரு. 157ல 103 மட்டும் தான் அவர் இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. இமீடியட் ரெகக்னிஷன் அது கிடைச்சிருக்கு. 103 1912ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. நோட் தி பாயிண்ட். 1912ல பப்ளிஷ் ஆகி நெக்ஸ்ட் இயரே அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க நோபல் பிரைஸ். ஓகே, அது அவ்வளவு பெரிய ரெகக்னிஷன் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, இந்த போயம் கீதாஞ்சலி நம்பர் 35ல வந்து வேர் த மைண்ட் இஸ் வித்அவுட் ஃபியர். என்ன நிறைய ரெக்வஸ்ட் ஆல்ரெடி தோல்வி சொன்னேன் இல்லையா, நிறைய ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருந்தா அங்க இருக்கா இங்க இருக்கான்னு ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறோம். மனசு என்ன சொல்லணும், பயமே இல்லாம இருக்கணும். எங்க பயம் இல்லாம இருக்கோ, எப்ப வந்து நம்ம தலையை நிமிர்த்தி நடக்க முடியும் தைரியமா. எப்போ பயம் இல்லைன்னா தானே தலையை நிமிர்ந்து இருக்க முடியும். பயம் தான் நம்ம கீழே குனிஞ்சு இருப்போம், நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ப்ரௌடா எப்ப ஃபீல் பண்ண முடியும்னா நம்ம கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறப்போ, நமக்கு எந்த பயமும் இல்லாதப்போ, நம்ம சரியா இருக்குமேன்ற ஒரு பெரிய நம்ம கரேஜியஸா நம்ம ஃபீல் பண்றப்பதான் நிமிர்ந்து பார்க்க முடியும். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாரு, ஐ டு ஐ பார்த்து பேசு. யாராவது கொஸ்டின் கேட்கறப்ப நீ குனிஞ்சுன்னு பார்த்தேன்னா சம்திங் இஸ் ராங் வித் திஸ் பாய், சம்திங் ஃபிஷிங் சொல்லிடுவாங்க. கை டு ஐ பார்க்க முடியலன்னா ஏதோ பிரச்சனை தெரிஞ்சிடும். இப்ப தைரியமா நிமிர்ந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட தைரியம் இருக்கு, பயம் இல்ல, நம்ம சைடு தப்பும் இல்லை அப்படின்னு எடுத்து. ரெண்டாவது, நாலேஜ் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது, படிப்பு ஈஸியா இருக்கு, நாலேஜ் எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு உலகம். தென் உலகமே என்ன பண்ணோம், ஒரே கொடையின் கீழே இருக்கணும், எதுவுமே எந்த பிரிவும் இருக்கக்கூடாது, எந்த பிரிவினையே சின்ன சின்னதா பிரியக்கூடாது. எந்த பிரிவு எதை பத்தி அவர் சொல்றாரு, நேரா டொமஸ்டிக் வால் போட்டு நம்ம பண்ண போறோம், வால் போட்டு ஒன்னொன்னா பிரிக்க போறோம்னா அப்படி கிடையாது. இப்ப என்னது, எந்த காரணத்தினாலையும் ரிலீஜன் பேஸ்டா ஹிந்துஸ், முஸ்லிம்ஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ்ன்ற டிவிஷன்னால இல்ல, கலர்னால இல்ல, காஸ்ட்னால இல்ல, பிசி எம்பிசி அந்த காஸ்ட் அந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. கிரீட்னால, எந்த குலத்துல இருந்து வந்துட்டா அந்த மாதிரி எந்த இதுவும் கிடையாது. எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் எப்ப வருதோ,
எப்போ வந்து மனுஷங்களால வந்து மனசுல நினைச்சத கேள்வி கேட்கிறோமோ கேள்வி கேட்கலையோ, கேட்டது கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து தைரியமா பேச முடியாது. கேள்வி கேட்காத சமயத்துல அவளால வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து தைரியமா பேச முடியுது, ஹானஸ்டா இருக்க முடியுது. ஹானஸ்டியோ இருக்க முடியாது. எப்ப இருக்க முடியும் ஹானஸ்டியா? எப்ப இருக்க முடியும்னா இதெல்லாம் இருந்தாதான் இருக்கு. தைரியம் இருந்தாதான் உண்மை பேச முடியும். பயம் இருந்தா உண்மை பேச முடியாது. நம்ம சைடு தப்பு இருந்தாலும் உண்மை பேச முடியாது. நம்ம மறைக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க. டயர்லெஸ் டிரைவிங் இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க. அப்ப அது என்ன பண்றாங்க? பர்ஃபெக்ட். இப்ப நம்ம எல்லா எஃபர்ட்டும் நம்ம யோசனை பண்ணணும். நம்ம நிறைய விஷயம் ட்ரை பண்ணுவோம். எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியாதா அப்படின்னா அது கொஸ்டின் மார்க் தான். இப்ப நல்ல சின்சியரா நீ ட்ரை பண்ணா கூட எல்லா டைமும் நமக்கு சக்சஸ் கிடைக்காது. புரியுறதா? சில பேர் என்ன பண்ணுவான், ஐடியாஸை மட்டும் வச்சுட்டு தூங்கிட்டு இருப்பான், அது கிடைக்காது. அது காரணம் வேற, ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கல. அது நமக்கே தெரியும். ஆப்வியஸ்லி அவனுக்கு கிடையாது, சக்சஸ் கிடைக்காது. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரியலா ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியும் 2-3 டைம்ஸ் பண்ணது பாருங்க. யூபிஎஸ்சி எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க. யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், ஐஏஎஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்த உடனே ஹார்ட் ஒர்க் பண்றான், 2 இயர்ஸ் படிக்கிறான், உடனே கிடைக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைக்காது, செகண்ட் டைம் கிடைக்கும், ஒரு 2-3 டைம்ஸ் ட்ரை பண்ண உடனே கிடைக்கும். ஒரு சிலருக்கு தான் இமீடியட்டா கிடைக்கும் சக்சஸ். கண்டினியூஸா அவன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு ஃபெயிலியர்ஸை பத்தி யோசனை. பட் எனிவே கண்டிப்பா நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணேன்னா சக்சஸ் கிடைக்குங்கிறது வந்து கண்டிப்பா இருக்கு. அது நீ வந்து மறக்க கூடாது. கிடைக்கணுங்கிறாரு. எவன் கஷ்டப்படுறானோ, கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறானோ அவனுக்கு வந்து சக்சஸ் கிடைக்கணும், பெர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கணும். ஓகே, வேற இந்த கிளியர் அவனுக்கு அப்போ நிறைய அவனுக்கு படிச்சிருக்கான், நிறைய புரியுறது, தைரியமா இருக்கான் அப்படிங்கிறப்போ அவனுக்கு திங்கிங், லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கு. இப்ப லாஜிக்கல் திங்கிங் வேஸ்டா இருக்குது. நிறைய படிச்சுட்டு நீ கண்ட மணிக்கு எதையாவது நம்பிட்டு இருக்கு. தேவையில்லாத ஒரு மூட நம்பிக்கை வச்சு எது எது தேவையோ எது வேணுமோ அதை மட்டும் நம்பிக்கணும். இதெல்லாம் வேணும். பழசா நமக்கு ரொம்ப வருஷமா அது பிராக்டிஸ்ல இருக்குங்கிறதுக்காண்டி வேண்டாத விஷயத்த நம்பணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. சரியா? அப்ப இதெல்லாம் எப்ப பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வருது. இத்தனை வேணும், இது வேணும், அவனுக்கு தைரியமா இருக்கணும், பயம் இருக்கக்கூடாது, நான் நிமிர்ந்து பார்க்கணும், படிப்பு ஈஸியா கிடைக்கணும், யாருமே பிரியக்கூடாது, எல்லாரும் ஒண்ணுதான், ஈக்குவல், இவ்வளவு விஷயம் அவர் சொல்றாரு. தைரியமா நினைச்சத ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதெல்லாம் அவனால அடைய முடியணும், இவ்வளவு கதை சொல்றாரு. அது எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா, நீ எனக்கு வந்து கைட் பண்ணணும் நீன்னு சொல்ற. நீ யாருங்க? காட். நீ எனக்கு எங்களால வந்து நீ கைட் பண்ணாதான்ப்பா எங்களால முடியும். நாங்க இதெல்லாம் நினைக்கிறோம், அதெல்லாம் மாத்துறது யாரு? நம்ம சொல்லுவோம்ல, மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ். நம்ம ஒண்ணு நினைப்போம், நடக்கிறது ஒண்ணு நடக்கும். இதெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியணும்னா உன்னோட அனுகிரகம் வேணுங்கிறது. நீ நினைச்சாதான்ப்பா முடியும் அப்படிங்கிறது. எப்பா எங்களோட தாட் எல்லாம் எவர் வைண்டிங் தாட் போயிட்டே இருக்கும். தாட் வந்து இப்ப இன்னைக்கு நான் 3 விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வருஷம் என்னோட நெக்ஸ்ட் இயர் என்னோட ஆம்பிஷன் வந்து 5 ஆகலாம். இந்த 3 நான் அச்சீவ் பண்ணிருப்பேன். அடுத்த 5 நான் வேற வச்சுட்டு இருக்கேன். அடுத்த வருஷம் ஒரு 10 வரும். வேற வேற எவர் வைண்டிங் போயிட்டே ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகணும். எவர் வைண்டிங்னா குறுக கூடாது. 3 தான் முடிஞ்சதவனே அதை விட்டுறக்கூடாது, போயிட்டே இருக்கணும். அப்போ என்ன ஆகுது? எவர் வைண்டிங். அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் ஆக்ஷனா மாறுறது உன்னோட அனுகிரகத்துலதான் இருந்துச்சு. ஓகே, அப்ப இன்டு தட் ஹெவன் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஒரு ஹெவனா ஃப்ரீடமா இப்ப இங்கதான் அவர் வந்து நான் சொல்றேன் ஃப்ரீடம் பத்தி பேசுறாரு. இதெல்லாம் நம்மளால எப்ப பண்ண முடியும்? இன்னொருத்தர் வந்து நம்மள ஆட்சி பண்ணிட்டு தான் நம்மளால பண்ண முடியாது. நம்ம கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எப்போ தைரியமா நம்ம இருக்கிறது வந்து நம்ம இடத்துலதான் இருக்கு. இன்னொருத்தர் இடத்துல போய் நம்ம வந்து தைரியமா இருக்கிறது, தைரியமா போறது, தைரியமா நினைச்சதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் எப்ப பண்ண முடியும்? இப்ப நம்ம நாட்டுல இருக்கிறது இன்னொரு வீட்டுல போய் இருக்க முடியாது இல்லையா? சோ நம்ம கண்ட்ரில இதெல்லாம் நடக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் வேணும். ஹெவன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வேணும். சுதந்திரம் வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம், கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு இங்கதான் அவர் ஹிண்ட் பண்ற. பிரிட்டிஷர்ஸ் கிட்ட இருந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் வரும் அப்படின்னு. சரியா? இது எங்க கண்ட்ரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி முடிச்சுக்கணும், பெருசா அச்சீவ் பண்ணணும். நாங்க இதெல்லாம் நீ நினைச்சாதான்ப்பா முடியும்னு சொல்லி காடை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இங்க கடைசியில காட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய நம்ம விஷயம் பண்ணுவோம், சில டைம் நமக்கு சக்சஸ் கிடைக்காது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நமக்கு நேரம் சரியில்லை, டைம் சரியில்லை. அந்த டைம் எல்லாம் இப்ப கரெக்டா இருக்கும், கடவுள் பார்த்து அனுகிரகம். சோ அதனால அந்த ரெக்வஸ்ட் ஃபைனலி என்ன சொல்ற, நீ கொஞ்சம் பார்த்து செய்ப்பா, அனுகிரகம் சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி. Yeah. So now let us see some questions. One is compare and contrast Tagore's vision with the reality of India in his time. So what is this? Tagore. The question speaks about comparing and finding out contrasting elements of Tagore's vision with that of the real things that happen in India in those days. He's speaking about 1910s or 12. So here, the second question is, discuss the relevance of Tagore's poem in the context of contemporary India. So in today's world, how Tagore's ideas are applicable? Is it really applicable in today's world? So that is the second question. So I hope you all have understood this poem. Let us solve it in our next session. Thank you.